So, for our lesson for today, so, diba na-discuss na natin yung LP formulation. So, ngayon, yung i-discuss naman natin is how to solve yung LP formulation. So, diba dun sa LP formulation, in terms of x's lang, in terms of x1, x2, so hindi pa natin talaga alam kung ano yung optimal solution. So, dito sa methods na i-discuss natin, malalaman na natin, of course, yung solution. Okay? So, sa solution na to, so, maraming methods ang pwedeng gamitin. So, pwede natin gamitin, yung una natin i-discuss today is yung graphical method, at yung pangalawa naman is yung sa simplex. So, graphical method, natutunan nyo to sa algebra. So, literal lang kung paano mag-graph ng inequality. So, meron lang mga additional na ilalagay. Tapos, din sa simplex naman, so, ito naman is, pareho lang, of course, yung magiging answer for graphical. Pero yung sa simplex kasi, ito yung ginagamit na solution, medyo mahaba kasi siya, kapag yung number of variables mo ay lampas na ng 2 or greater than 2 yung variables. Kasi sa graphical, limited lang siya sa dalawang variables, x1 and x2, kasi yung x and y axis, yun yung i-represent niya. So, 'di ba, yun yung ano natin sa coordinate plane. So, meron lang tayong x and y axis. So, kaya yung dalawang axis na yun will represent yung 2 variables. Kaya if ever yung isosolve mo is greater than 2, which is number of variables niya is 3, 4, 5. So, hindi na okay or hindi na recommended gamitin itong graphical. Pero, ang gagamitin na natin is simplex. So, i-discuss natin yon in the next videos naman. Pero ngayon, so let's concentrate na lang dito sa ating graphical method. So, ngayon, to review yung inyong formulation, so, gawin muna natin tong specific problem na to. So, dito, meron daw tayong dalawang units. So, yun yung table tsaka chairs. So, ang nangyari lang dito, yung convention kasi natin, di ba, yung tables and chairs nasa rows natin. Tapos, yung mga department or constraints, so, nasa column. So, kaya, baka malito lang kayo. But, ang kailangan lang kasi nila i-produce is kung ilang tables tsaka kung ilang chairs. So, ngayon, unahin muna natin, of course, sa mga formulation. So, ang inuuna natin ay yung decision variable. So, again, ang decision variables natin dyan is, ang tinatanong niya is how many chairs tsaka how many tables yung kailangan i-produce. So, x1 will be the number of chairs to be produced. Okay? Tapos, yung x2 naman natin is yung the number of tables to be produced. Okay? So, ang next natin is to determine yung ating objective function. So, alam naman natin yung ating objective function, ito yung may mga parameters or may mga values na wala siyang limit. Okay? At ang makikita natin, may limit yung carpentry in terms of number of hours at may limit din yung painting and varnishing in terms of number of hours. So, kaya ang ating objective function dito will be the profit. And we wanted na yung profit natin is, so yung table natin is x2, yung chairs natin is x1. So, ang profit natin, we wanted, of course, maximize as possible. So, max z is equal to 50 x1 plus 70 x2. Okay? So, next naman natin is yung ating constraints. So, constraints na naman natin. So, ito yung mga parameters or yung mga items na mayroong limitation. So, for this one, available number of weeks. So, or available hours of week. So, this will be their maximum capacity. Okay? So, dahil maximum capacity siya, so, ito yung pinaka mataas or at most 240. So, that's why yung magiging symbol natin dito is less than or equal to. So, paano siya? So, again, yung x1 natin is chair. So, that will be 3x1 plus 4x2 less than or equal to 240. So, 'di ba sabi ko, yan yung parang advantage
kapag meron tayong table is that madali na siya in terms of formulation. Then, next naman is yung sa painting and varnishing. So, for the chairs, it would be x1 plus 2x2 less than or equal to 100. And of course, yung ating non-negative constraint, which is x1 and x2 is greater than or equal to 0. So, right now, we will be solving yung ating item. So, since ang x1 natin will be the x-axis, tapos x2 natin will be the y-axis. So, yun yung ating convention. So, laging ganun ha, yung x1 natin will be the x-axis, and yung x2 natin will be the y-axis. So, sa mga samples natin or sa mga future nyong mga activities, so ako na lang yung magde-determine ko ano yung x1 and x2 na isosolve nyo. So, normally kasi, to separate, kasi baka, syempre, natakal na natin yung formulation. So, ngayon, tinatakal na lang natin kasi is yung skill nyo on the graphical method. So, mostly, ako na yung magbibigay ng formulation, and then kayo na lang is more on graphical. So, pero may mga activities tayo that of course, will start from the problem and then isosolve nyo yung optimal solution. Okay? So, nandun, parang matetest na doon yung skills nyo on the, graphical and on, of course, the formulation part. So, ngayon, magdodrawing lang ako ng coordinate plane for our sa solving natin. So, gagamit ako ng maraming colors ng pen so to distinguish yung item natin. Okay? So, yan yung coordinate plane natin. So, gawin natin siya ng or bigyan natin siya ng value later. Okay, so, ngayon, ang gagawin natin is to solve or to have yung ating coordinates. Okay? Or kung paano natin i-drawing yung line. So, of course, this is a review lang of your algebra. So, yung una nating i-graph is ito, yung constraints. Ang ginagraph lang na first dito sa graphical is constraints muna. So, we have two constraints. So, yung una is 3x1 plus 4x2 less than or equal to 240. So, alam naman natin to have or to draw muna yung line. So, palitan muna natin yung inequality with equation para ma-draw muna natin yung line. Okay? So, ngayon, paano ba mag-draw ng line? Ang pinaka ginagamit ko dito is yung let x1, x2. Let x1 is equal to 0, ano yung magiging x2? Let x2 is equal to 0, ano yung magiging x1? Okay? So, game. So, if x1 natin is equal to 0, ano yung x2 natin? Okay? So, substitute lang natin. So, 3 times 0 plus 4x2 is equal to 240. So, alam naman natin na x2 is equal to 240 divided by 4. So, yung x2 natin will be, ang value is 60. So, kaya, yung first point natin is 0 and 60. Okay? Tapos, next naman natin is yung x2 naman yung 0. Ano naman yung magiging value ng x1? So, solve ulit natin dito. So, ang gagawin natin, so, 3x1 plus 4 times 0 is equal to 240. And then, 3x1, since 0 naman to, is equal to 240. And yung x1 natin is 240 divided by 3. So, yung x1 natin is 80. So, kaya yung answer natin dito is 80. That's why yung second number natin or yung point natin is 80 and 0. Okay? So, ngayon, gawin natin to kunwari yung line natin. So, since 80 yan masyadong malaki. So, gawin lang natin dito siguro 10, 20, 30, 40, 50, tsaka 60, 70, 80, 90. So, may enough allowance na siguro tayo dyan. Tapos, dito naman is 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, tsaka 80, and 90. So, dito dapat may graphing paper kayo, of course, para yung intervals natin per line or per number is pareho. Kasi pag hindi pareho, magkakaroon tayo ng problema sa pag-plot ng solution. Okay? So, gagamitin ko muna dito is color red. Okay? Or color black na lang for this, kasi black yung naging computation natin. So, yung unang part natin is 0, 60. So, again, this will be our x1, yung x-axis, and yung x2 natin is will be our y-axis. So, if x1 daw, so 0, 60. So, x1 is 0. Ito yon. Tapos 60. So, this will be this one. Yung unang point natin. Okay? Ito yung ating 0, 60. Okay? Tapos yung next natin is 80, 0. So, 80 sa x1, 0 sa x2. So, this will be yun. Okay? So, ito naman yung 80, 0. And then, since 2 points, connect a line. So, we will draw a line. Okay, so yan yung line natin na 3x1 plus x2 is equal to 240. Okay? Pero line yan, which is equal, diba? So, lahat ng points na naglalay dito sa line na to will make this equation true. But, hindi yan yung kailangan natin. Yung kailangan kasi natin is 3x1 plus 4x2 less than or equal to 240. So, hindi laging ang test dito is, ma'am, pagpababa, less than or equal to. Pagpataas, greater than or equal to. Hindi ganun. You have to check lagi. Ano yung pinakamagandang i-check? So, pinakamagandang way of checking is to check sa origin. So, saan pupunta yung origin? Kasi, yan ay inequality. So, it will be just the other side A versus side B. So, ano yung isi-shade mo? Side A ba or side B? So, ngayon, in order to test kung ano yung shade na dapat kasama dito, try mo i-substitute yung 0, 0. Okay? Which is the origin. Ito yun. Which is the origin. Saan kasama tong origin na to? Okay? Ito bang origin na to ay kasama sa equation or hindi? Okay? So, paano siya? So, 3 times 0 plus 4 times 0 is less than or equal to 240 ba? So, since 0 is less than 240, ito by true or false? So, true. Okay? Na ang 0 ay mas mababa sa 240. So, that's why, sa line na to, or sa equation na to, or sa inequality na to, kasama dapat sa isi-shade mo yung 0 or yung origin. So, this one. So, ano bang part ang kasama sa origin? Side A ba or side B? So, alam naman natin na ang origin ay kasama sa side A, and since yung origin is nagpa-true sa ating inequality, so kasama siya. So, ang isi-shade mo ay itong pababang to. Okay? Hindi lagi na pagpababa, yun lagi yung isi-shade. Okay? Pag less than. So, later kasi baka mag-iba yung direction ng line natin. So, baka mas malito ka. Okay? So, ito yung isi-shade natin. Ibig sabihin, yung 3x1 plus 4x2 less than or equal to 40, ito yung ating graph nun. Okay? So, yan pa lang dun sa first part. Okay? Sa first part pa lang to na equation. So, yung next na part natin is yung atin naman na yung kabila, which is yung 2x1 plus x2 or x1 plus 2x2 is less than or equal to 240. So, gamitin ko naman yung red. Okay? So, ngayon, i-erase ko muna tong ating, hindi pala pwede, kasi mahirapan tayo. So, erase ko muna tong ibang portion, no? So, para maulitin na lang yung video if ever nagkakaroon ng confusion. Okay. So, next naman natin na iti-test is yung sa x1, so ibahin ko lang yung color, plus 2x2 is less than or equal to 100. So, we want muna yung equation, okay, or yung line. We have to draw muna yung line.
So, that's why gawin muna natin tong equal sign. So, game. Gamitin ulit natin yung technique natin kanina. If x1 is equal to 0, ano yung value ng x2? Okay? So, ang magiging sagot dyan, so, since ito ay 0, so, kaya yung 100 divided by 2 is equal to 50. Okay? Paano naman pag yung x1 naman, di natin alam, x2 yung alam natin which is 0. So, dito yung first point natin is 0, 50. Okay? So, check naman natin. If, burahin ko lang to para nag-shortcut na ako dito ha. So, ano naman to? Characteristic naman to ng mga engineering na medyo mabilis pagdating sa math. Okay? So, if x2 naman is equal to 0, so, x1 naman will be 100. So, yung next point naman natin is 100 tsaka 0. Okay? So, 0, 50 muna tayo. Yan yung 0, 50 natin, itong part na to. Okay? So, yan yung 0, 50. And then, next natin, ito, 100, 0. Okay? So, ito naman yung ating 100, 0. Okay? Let's draw a line ulit dun sa 100, 0. Tsaka dun sa 50. So, taas ko lang to ng konti. Yan. So, yan yung line natin for the yung isa naman, yung x1 plus 2x2 is less than or is equal to 100. So, again, let's check ulit yung origin natin. So, x1 plus 2x2 is less than ba or equal to 100. Okay? So, yan yung ating inequality na check. And check natin sa 0, 0. Since ito ay 0, ito din ay 0. So, ang 0 ba ay less than or equal to 100? So, since ang 0 ay less than or equal to 100, so, dapat kasama ulit yung origin. So, paano yung shade niyan? Pababa ba or pataas? So, pababa kasi dun kasama yung origin. Okay? So, eto. Okay. So, yan yung ating graph. Okay? Hindi lang maganda sa una. Pero, kasi kapag isi-shade ko, baka hindi nyo na makita yung mga yung ibang line. So, game. So, ang mangyari dyan, of course, is yung ating nandyan na yung ating graph. And we wanted na tayo ay magkaroon ng final na answer. Okay? So, from this graph, malalaman na natin ano yung magiging optimal solution. So, we also have yung x1, x2 is greater than or equal to 0. So, itong line na to, so, ibig sabihin, i-consider natin is quadrant 1. Okay? Which is positive yung x1 at positive yung x2. So, itong mga side na to, shade ko lang ng green. Itong mga side na to, hindi na siya kasama. Okay? Bakit di na siya kasama? Kasi it will parang violate yung ating constraint na x1, x2 is equal to 0. So, itong shade lang na to, ito lang yung ating isasama. So, that's why, para malaman natin yung tinatawag nating feasible solution space. Ano ba yung feasible solution space? Dapat mag-correct siya sa constraint 1 and constraint 2 and yung non-negativity. Okay? So, saan yun, ma'am? Di dun sa nag-overlap or nagkaroon ng overlap yung dalawang constraint. So, paano po malalaman? So, ite-trace natin. Okay? Ite-trace natin. So, gagamit lang ako ng highlighter. Yun yung violet. So, this one is ito yung ating starting position. Okay? Ito yung starting position natin. Then, trace tayo pataas. Pataas, pataas. Pataas, pataas, pataas. Okay? So, nagte-trace tayo pataas. Ngayon, check natin. May nabangga tayong point, which is this one. Okay, nabangga natin yung point na yan. Okay, nabangga natin tong point na to. Ngayon, dediretso ba tayo pataas? Or, bababa na tayo? Kasi ang mangyari dyan, pag dumiretso ka pataas, hindi na pwede. Kasi mababiolate mo na yung constraint na red. Which is, ang red natin is x1 plus 2x2 is less than or equal to 100. So, hindi pwede. So, kaya ang mangyari dyan, bababa ka na. Iti-trace mo na yung red part, red line. So, tinrace mo na yung red line. Okay? Okay, game. May nabangga ka ulit na point. Ito yon. Okay, intersection. So, it's either idiretso mo yung red
or i-follow mo naman yung black. Ngayon, pag diniretso mo yung red, ang possibility naman, mababiolate naman niya yung black kasi lalampas ka, 'di ba? So, 'di ba gusto niya yung black bababa na. So, pagka diniretso mo yung red, so, mangyari dyan, mababiolate yung isang constraint. So, hindi pwede. So, gagawin mo, ititrace mo to. Okay, yung black. And then, pwede ka bang bumaba, dumiretso sa red, dumiretso din sa black. So, hindi pwede. Kasi dahil nung constraint na, dapat daw yung x2 daw is greater than or equal to 0. Pag bumaba ka pa dito, mangyari, yung x2 mo less than or equal to 0. So, mangyari dyan, babalik ka na ulit dito. Hindi ka naman pwede pumunta dun sa blue. Okay na line. Dito, pa-right. Kasi pag pa-right ka, mapaviolate na yung black. Okay? So, kaya babalik ka na lang ulit sa origin ulit. So, ito, yung na-highlight na violet, yun yung ating feasible solution. Okay, so yan yung ating feasible solution. Nagigets nyo? So, ilan yung naging interaction natin? Or interaction, ilan yung naging intersection natin na space? Okay? So, game. Gawin ko lang ha, yung intersection natin na points. So, yung origin, kasi dyan tayo nag-start. Okay? Yung isa pa is yung ito, yung sa may red. Tapos, isa pang naging intersection natin, itong part na to. Tapos, isa pang naging intersection natin is ito. Kung saan tayo nagkaroon ng ibang direction. Okay? So, umiba tayo ng direction sa part na to. So, meron tayong 1, 2, 3, 4. Ang tawag naman din sa green na to, okay? Ang tawag naman dyan sa green na yan ay corner points. Okay? So, corner points. So, ngayon, ma'am, bakit important yung corner points? Kasi yung corner points na yan, yan yung ating possible optimal solution. Ma'am, bakit hindi pwede dito sa gitna? Okay. Ma'am, pwede ba yung nasa gitna? Pwede ba siyang maging optimal solution? Hindi. Okay? May possible siya. Ibig sabihin, candidate siya. Kasi feasible siya eh. Ibig sabihin ng feasible, di ba? Nag-true sa lahat ng constraints. So, feasible siya. Pero hindi siya optimal. Kasi bakit pag optimal? Ang optimal kasi, for example, ikaw, di ba? Kunwari, yung magulang mo, binigyan ka ng baon or binigyan ka ng allowance. Tapos sabi ng magulang mo, eto ay pa-birthday ko sa'yo, 20,000 pesos. Hindi mo kailangang mag-ipon. Meron akong binigay sa'yo yung trust fund. So, this 20,000 pesos is just for you to enjoy yung buong birthday mo. Okay? So, ngayon, kung yun yung and wala ka namang talagang parang, wala kang, kumbaga, ang direction mo lang talaga is para gastusin yung 20,000 without parang mag-ipon. So, ano gagawin? Tapos, sasabihin ng magulang, huwag kang mag-alala sa akin, marami tayong pera. So, yung 20,000 mo talaga is for you. Para lang kung anong gusto mo talagang bilhin. Pero, in the case na hindi mo man siya magastos lahat, ibabalik mo sa akin yung sukli. So, pero again huwag kang mag-aalala kung may mabalik ka sa akin or hindi kasi marami tayong pera. Okay? So, ikaw, na syempre 20,000 yun, tapos gustong-gusto mong bumili ng maraming bagay or kung anong gusto mong gawin dun sa pera. So, ang gagawin mo dyan, isasagad mo yung gastos. Kumbagi, talagang i-maximize mo. Kumbagi, hanggang sa huling sentimo, gagastusin mo. Okay? So, kaya, normally, ang mga optimal solution nasa mga dulo. Kasi, if sa optimal solution, di ba, you wanted nga yung as much as possible na profit. Okay? So, dito, sa samples natin ng tables and chairs, gustong-gusto mo magkaroon ng maraming profit. That's why, as much as possible, mas mataas na profit as possible. Pero, ang nangyari, may limitation.
Yung carpentry hours hanggang 240 lang, yung painting and varnishing hanggang 100 lang. So, yun yung naglilimit sa'yo. So, that's why, ang gagawin mo dyan, ima-maximize mo. Kung 240, 240. Kung 100, 100 talaga. Kung kaya lang, i-maximize, ima-maximize. So, sasagarin, sagad hanggang buto, parang ganun. So, kaya normally, ang mga optimal solution ay nasa mga corner points or nasa mga dulo ng line kasi sinagad niya yung constraint. Okay? Wala sa gitna. Kasi ibig sabihin, pag nasa gitna yung optimal solution, ibig sabihin, hindi niya sinagad yung constraint or yung gamit ng constraint. Okay? So, that's why, to determine yung ating optimal solution, so, ang optimal solution will lie lang sa mga corner points. Okay? So, game. Paano po isosolve yung optimal solution? Isolve natin lahat ng corner points. Ma'am, saan ipa-plot yung corner points? So, ano ba yung gusto natin? Ano ba yung gusto natin? Ano ba yung goal natin dito sa problem natin? Diba, ang goal natin sa problem na to ay ma-maximize yung objective function. That's why, etong binara ko na ha, if ever you want na i-screenshot nyo na lang yung, balikan nyo yung video, then screenshot nyo na lang if you wanted yung solution natin. So, game, corner point solution tayo. Okay? So, unang corner point natin is A, yung origin, yung B, yung C, at saka yung D. Okay. So, corner points natin number 1. So, letter A. Corner point natin is 0, 0. Ma'am, saan ko ito ipa-plot or saan ko ito ano yung gagawin kong basis para malaman kung ano yung pipiliin kong corner point? So, syempre, dun sa objective function natin. So, yung Z is equal to 50 x1 plus 70 x2. So, replace mo dyan yung substitute mo dyan yung mga nasa corner point. So, if 0, 0, so Z is equal to 50 times 0 plus 70 times 0, so equals to 0. So, dahil 0 siya, automatic, di mo na yung pipiliin kasi you want nga na maximize yung objective function. So, sa letter B naman, ang ating corner point is 0, 50. So, Z is equal to 50 times 0 plus 70 times 50. So, ang sagot dito ay 350. Okay? So, since mataas siya sa 0, so, pipiliin mo yung 350. Okay? Pero hindi pa tapos kasi meron pa tayong dalawa pang corner points. So, C, skip muna natin yan kasi hindi natin alam yung corner point because it's an intersection A. Kanina kasi, dito sa mga nasa B and D, madali lang dahil yun ay nasa, kumbaga alam na natin kanina. So, D muna ang sagutan natin. So, D, yung corner point natin is 80, 0. So, Z is equal to 50 times 80 plus 70 times 0. So, sagot dito ay 400. So, anong pipiliin natin? So, 350 ba or 400? So, since 400, so, hindi na natin pipiliin yung 350. Okay? So, tatanggalin lagi natin yung pinakamababa. And of course, sa letter C, paano yung sa letter C, hindi natin alam. Hindi natin alam ngayon, pero we can solve. Kasi, di ba, intersection to ng dalawang line. Ano yung dalawang line na nag-intersect? So, 3x1 plus 4x2 is equal to 240. At saka yung x1 plus 2x2 is equal to 100. So, pwede nyo gamitin dyan yung equation. So, okay lang sa akin if you want yung parang shortcut sa calculator. Okay lang sa akin yung equation, systems of equation. So, try natin calculator. So, kanina yung calculator nyo and then solve natin yung solution. Wait lang. Okay, so mode equation tayo. Okay, so sa mode equation, wait, nasa na equation ko? Two unknowns, tama?
So, magto-2 unknowns tayo dyan. So, 3. Tapos, sa B ay 4. Tapos, 240. And then, 1. Tapos, 2. Tapos, 100. Okay? So, x1 natin is 40. Tapos, x2 natin is 30. Okay? So, again, wag nyong pwede naman siya i-plot sa graph if talagang napakaganda ng graph nyo. Okay? Pero mas maganda, i-solve na lang siya. So, x2 natin is 30. So, kaya yung point natin sa C is 40 tsaka 30. So, try natin. C is equal to 50 times 40 plus 70 times 30. Okay? So, sagot natin dito is Z is equal to 200 plus 210. So, Z is equal to 410. So, ano mas mataas? 410 o 400? So, mas mataas yung 410. So, that's why hindi natin i-consider yung 400. So, yun. Nakuha na natin yung ating optimal solution. So, yung optimal solution natin is yung C. Okay? So, which is ang x1 is equal to 40. At ang x2 natin is equal to 30. At yung magiging profit natin is equal to 410. So, anong gagawin niya? So, gagawin niya na chairs ay 40. At ang gagawin niyang tables ay 30. At magkakaroon siya ng profit na 410. Okay? So, yun ang ating graphical method. Although magulo siya. Ibig sabihin ng magulo, kumagyan dami kong sinulat. Pero kasi, kailangan ko kasi siya ma-discuss into one video para mas magets nyo. So, if ever nagkakaroon kayo ng confusion, try to go back na lang dun sa mga solution. Okay? Tapos, magdadagdag na lang ulit ako ng isa pang video for another problem para mas matest ang inyong skill and matest ang inyong understanding on this one. So, sa mga future video ko, if ever ang gawin nyo, solve nyo muna yung problem on your own and then you have to compare kung tama ba kayo using yung final answer dun sa magiging video. Okay? So, meron pa tayong mga additional dito na videos for the minimize naman or minimization na problem. Okay? So, again, good day and good luck.